स्वरूपा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो नमो माय बापा गुरु कृपाघना तोडिया बंधना माया मोहा मोहजाळ माझे कोण निरशील तुझ वीण दयाळा सद्गुरुराया तुझ नमो 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 ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो सद्गुरुराया माझा आनंद सागर त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश ज्या पुढे उदास चंद्र रवी पुढे उदास चंद्र रवी ज्या पुढे उदास चंद्र रवी रवी शशी अग्नि नेणती रूपा रवी शशी अग्नि नेणती रूपा स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद तुझ नमो
स्वप्रकाश रूपा तुझ नमो. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म. एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म. तयाचे परिणाम सदा मुखे. तयाचे परिणाम सदा मुखी. तयाचे परिणाम सदा मुखी. तयाचे परिणाम सदा मुखी. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथाच्या नाथा तुझ नमो. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. अहंकार से पिंगला जली. अहंकार से पिंगला जली. प्रति अहंकार से ईड़ा जमी. अहंकार से पिंगला जली. प्रति अहंकार से ईड़ा जमी. अरे कल और कल के झगड़े में बस. कल और कल के झगड़े में बस आज की है कमी. मोहे एक पल. मोहे एक पल चैन न आवे. मोहे एक पल चैन न आवे. मैया तेरे बिना. मैया तेरे बिना. ओ मोहे एक पल चैन न आवे. ओ मोहे एक पल चैन न आवे. मैया तेरे बिना. मैया तेरे बिना. परम साक्षात्कार दिला दे माँ. परम साक्षात्कार दिला दे माँ. परम साक्षात्कार दिला दे. ना रहना परम बिना. मैया तेरे बिना. मैया तेरे बिना.
बुलाया हूँ मैं। परम है बस इसी पल में, परम है बस इसी पल में। मोहे एक पल, मोहे एक पल, मोहे एक पल चैन न आवे, ओ मोहे एक पल चैन न आवे, मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना। एक पल पल चैन न आवे, मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना। कुंडलिनी जागरण की इच्छा से पहुंचा उस पार, कुंडलिनी जागरण की इच्छा से पहुंचा उस पार, ओ इच्छा से पहुंचा उस पार, ओ इच्छा से पहुंचा उस पार। कुंडलिनी जागरण की इच्छा से पहुंचा उस पार। एक पल में ही मिला मुझको, एक पल में ही मिला मुझको, एक पल में ही मिला मुझको, मेरा आत्म साक्षात्कार, मेरा आत्म साक्षात्कार, मेरा आत्म साक्षात्कार। मोहे एक पल, मोहे एक पल, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे, मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना। मोहे एक पल, मोहे एक पल, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल, मोहे एक पल चैन न आवे, 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 मोहे एक पल, मोहे एक पल चैन न आवे, मोहे एक पल चैन न आवे, मैया तेरे बिना, मोहे एक पल चैन न आवे, ओ मोहे एक पल चैन न आवे, मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना।
జై శ్రీమాతజీ. ఈరోజుటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి వేంచేసిన అందరికీ సహజయోగ సొసైటీ వారి తరఫున, సహజయోగుల తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన ఈరోజుటి ధ్యానాన్ని ప్రారంభించే ముందు అందరం కూడా మరొకసారి సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీ శరణాగతి తీసుకుని మన యొక్క కుండలిని చక్కగా జాగృతి చేసుకుని బంధం వేసుకున్నాం. మన రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనిద్దాం. భూమితత్వం యొక్క కృప వలన మన సూక్ష్మ శరీరం చాలా తొందరగా బ్యాలెన్స్లోకి వస్తుంది. ఒక 2 క్షణాలు శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మాల కేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు మన 2 చేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మాలను చూస్తూ నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుందాం. మన హృదయంలో శ్రీ మాతాజీని గుర్తు తెచ్చుకుందాం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, ఇప్పటి ధ్యానానికి అవసరమైన పరిస్థితులను మరియు కావలసిన శక్తిని నాకు ప్రసాదించండి. శ్రీమాతిజీ, మీరు మా హృదయంలో ఉన్నప్పుడు కలిగే ఆ యొక్క ఆనందాన్ని మాకు తెలియచేయండి. మీ ఉనికిని మా హృదయంలో చూసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి. అందరం కలిసి సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాం.
మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుగా అలాగే ఉంచి కుడి చేతిని నేల పైన ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతి పైన మన కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుదాం. ఆ చైతన్య తరంగాల పైన ఉంచుదాం. శ్రీమాతాజీ, నా ఎడమ వైపున ఉన్న ఇడా నాడిలోని అన్ని సమస్యలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించి నాలోని కుండలిని ద్వారా ఇడా నాడిని శక్తివంతం చేయండి. ఒక 2 క్షణాలు మన యొక్క చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతి పైన ఉంచుదాం. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూపిద్దాం. కుడి చేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తూ శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నేను కేవలం భగవంతుడి యొక్క సేవకుణ్ణి మాత్రమే. చేసేది చేయించేది అంతా కూడా మీరే. ఈ భగవంతుడి యొక్క సేవకు నన్ను వినియోగించుకోండి. ఆ మహద్భాగ్యాన్ని నాకు కలగజేయండి. నా యొక్క చిత్తం ఎప్పుడూ మీ పాదపద్మముల వద్ద ఉంచులాగా దీవించండి. నాలోని కుండలిని పింగళ నాడిని శక్తివంతం చేయడంలాగా అనుగ్రహించండి. ఒక 2 క్షణాలు కుడి అరిచేతి పైన చిత్తాన్ని ఉంచి ధ్యానంలో ఉందాం. రెండు చేతులను శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచి చిత్తాన్ని సహస్రారం పైనను అరచేతుల్లో 2 అరచేతుల్లో ఉంచి శ్రీమాతాజీని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి
మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి. మా యొక్క సహస్రార చక్రాలను తెరిచి కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతపరిచి సంపూర్ణ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రసాదించండి. ఈ యోగాన్ని మాలో స్థిరపరచండి. ఒక 2 క్షణాలు మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాల్ని గమనిస్తూ మనసులో ఏ ఆలోచనలు లేకుండా ధ్యాన స్థితిలోనే ఉందాం. ఇదే స్థితిని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ 1977 ఫిబ్రవరి 20 తేదీన న్యూఢిల్లీలో శ్రీ మాతాజీ ద క్రియేషన్ సృష్టి పైన ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిస్తాం. Tonight, we had decided to talk about creation, but our management has not been able to provide me with a chalk and with a blackboard. So, I don't know. I'll try to explain it without drawing. It's a very difficult subject. And I'll try to make it intelligible. But I would request you to pay full attention for such a difficult subject like creation. One thing is a blessing today that चालून बघा तुमच्या कोणती चालतात बघा मग मला चला नावी चक्राची पकड आहे. The greatest blessing today is that many of you can feel the vibrations. And not only that, but you also know and realize that they can think and they can learn. It's a very big blessing. Of course, some of you haven't got it, but those who have got it know that these vibrations organize because they raise the Kundalini, they go to the place where it is needed, out of compassion to that portion where there is deficiency. They understand, they organize, they are universal in nature, and they learn. They answer to your questions. When you ask them some questions, you receive answer from them. They are living vibrations. These vibrations are from the divine. This divine is called as Brahma, Brahma Tattva, principle of divine.
we can say that the process of creation is an eternal process. Means a seed becomes a tree, and the tree becomes a seed, and the seed becomes a tree. It goes on and on. It's eternal. So it cannot have a starting point, and it cannot have an ending point. It goes on and on and on. That's why it can have different states of existence. You can say state of being. So the first, just the being, is Brahma, where nothing exists. We say nothing. When we say nothing, it is a relative word. Because we do not exist, so we say nothing exists. It's a relative word. When we are not existing, for us everything is nothing. There is something, but that is not ourselves. And that's why we say it is nothing. It's only the Brahma. You can think of an energy if you want to, an energy form that exists. But the energy accumulates at a point and forms a nucleus. The energy that thinks, energy that is distributed, accumulates at a point, concentrates on a point, you can say. And this point is the point we call as Sadashiva. This happens because that energy desires, thinks, organizes, loves. When it wants to create, when the desire is felt in that energy to create, at that time a nucleus is created. This nucleus we call as Sadashiva. This nucleus does not disappear. You can think of a nebula. It is something which is all relative, you can think. You cannot think something in absolute form. So with thinking you cannot conceptualize the whole thing. But if you can think of a state where it's just an energy and no creation, but not the energy of electricity, magnetism, all these things. It's the combination, the synthesis of all the things which goes into laya, which becomes that, dissolves into that. It coagulates, say, on a point. That may be a word. Coagulates at a point which we can call as a nucleus. This point we call as Sadashiva. This Sadashiva is the Ishvara, is the God Almighty. We call it now God because now it has a limitation in the sense that we can call it something. But if it is just an energy, we just call it a Brahma. You can say like this, when the water becomes ice, a follicle of ice is formed. You can differentiate between the water and the ice, but still it's a relative understanding. At this state, God Almighty, Parameshwar, takes its form as an identity. That's why we can say that it is not Brahma, but an identity. Identity has its aura, has its
has its aura. We can say it's light. This light is the divine love. It goes into various forms, but Sadashiva remains as he is. Now the desire to create is transferred to the aura. The aura is the power of God, Shakti. Ishvara has certain things beyond him also and before him. God Almighty has something beyond him that he cannot control. One, he cannot control his eternal nature. It is his nature to be eternal. He cannot stop it. He will go on changing his form. It is his nature. It is his svabhava. He cannot change his eternal nature. He will be eternally. Eternity is his temperament, his nature. He cannot overcome that. For example, God cannot take away your freedom to choose the truth. He cannot. Once he has granted, he is not going to take it away. You have to choose it in all your freedom. He will not force you to take it. Many people have hopes like that. They are sadly mistaken. At this juncture only lies the problem of complete destruction or complete resurrection. It is left into the hands of human beings to decide whether they want to accept the truth or they want to follow the falsehood. So, you have given complete freedom to choose. I won't go into the details about God Almighty because it's a very subtler subject and requires much more attention. I have talked about it before to many people and all his nature and all that. But he is the witness, he is the Sakshi in the form of a Sakshi. What is he witnessing? He is witnessing the creation. And the power that creates the creation is the Shakti, is his power, is his consort. Now for us human beings, we don't understand that a wife and a husband could be that one. For example, you can understand like a sun and the sunlight, moon and the moonlight. As these two things are one and the same, or the meaning and the word. In the same way, Shiva and Shakti are one together. For example, you can be a father, you can be a mother. You can be a father, you can be a brother, you can be a son. Three things you are doing together in the same way. You can be yourself and your power. You know you and yourself and your power are different, but you are one. You have a power to write, but you are not your power. Neither your power is yourself. In the same way, Shiva and Shakti are two persons to be identified, but they are part and parcel of one uniform thing known as Brahman. But these horrible tantrikas, again they come round here, have spoiled the relationship between Shiva and Shakti. Not that they were human beings, that's why they established all these funny ideas and talked about these nonsensical things. Because they are the people who are nothing but their sex points. They are nothing nobler than that. They are very depraved and diseased and debased people. They suffer from such a terrible disease that nowhere they can see anything else but this.
Ashwamedha Yajna also they describe as something to do with sex. Everything they look, they see sex there. It's like a person, as we call it in Hindi, Sawan ke andhe ko sab haryali nazar aata, who is wearing the glass of sex and watching through that life. Everything becomes sex, sex, sex. They are such debased and horrible, depraved people. Even God, they bring it to that level. Unless and until they bring it to that level, they cannot exist. How will they justify themselves the way they are? Sex has nothing to do with Shiva and Shakti. What is sun and sunlight? Is there any sex involved there? Is there nothing existing without sex for these horrible tantrikas? Is there no relationship that exists without sex? So Shiva is the God Almighty. We should call him as Sadashiva. I'll try to draw a little bit. Let us see how it works. My beautiful. Now forming into a nucleus like this. Now this is the remains of the nucleus, you can see, which forms his power here into a valaya. How does it form the devil? He moves, supposing backwards, you can say. Then what happens when he moves backwards? Karana. This whole thing like this remains here, and all of this passes, forms a shell around it, and the waves cross over and settle onto the shell. Yeah. Now, this is the situation. When all inside forms another nucleus here by concentration. This is the Shakti. And this is the Sadashiva. This is the Mahashakti, you can say Adi Shakti, and this is the Sadashiva. Now here, Shiva, once the Shakti forms her personality, or we can say her ego is established. She is a different identity from Shiva, because the whole process is to create the play for the witness to see. He is the one who is going to watch the play. She is the one who is going to create. So she accumulates her ego onto a point here and becomes Shakti, assumes a position there, and the first thing she does as a Shakti is to go around in a parabole around her Lord. This point one must understand. She is a Shakti, is the power of God. And the whole creation is only meant for God Almighty to see. He is the only spectator of the play of Shakti. And if he doesn't like the play, for example, he doesn't like the way it is or the way people are that are created, he can immediately stop the play by closing his eyes, by denying the play, by showing his annoyance, or by his temper. He can just stop it. That's why he is also called as a destroyer. But the whole thing is meant for his amusement. And if it doesn't give him pleasure,
He can stop it. That's why the first one who must be pleased is the one who is the spectator. Because of this, Shiva is garlanded by her, is a parabole. And that's why parabole is the symbol of Adishakti. This is sort of a certificate to her, a sort of a granting her the Varadan, as we call it in Sanskrit language, is the Varadan, that go ahead with your work. This is a sanction given to him. When she completes this parabole, the sanction has been granted, and that's why she is a parabole. Here the question of men dominating the women and women dominating the men does not come in, because this is predominantly in our heads, you see. When we think of it, we think of men and women. It is nothing of the kind. It's a complete oneness. Can we think of one couple which is absolutely united with each other? We can. Because we are all incomplete people. But if you could stretch your imagination to such a point that both of them are meant for each other only, and the one who is active is the Adishakti, is only active to please the God Almighty, who is the only spectator of her play, and he is to be pleased first. So she surrenders herself before him, takes his sanction through the parabole. Now, parabole is a very important thing. You know that everything travels through parabole, never in a straight line. For example, if you love someone, our love goes round that person and comes back to us as love. But if you hate that person, then our hatred goes round that person and comes back to us as a terrible hatred. So, the parabole is taken. But you might say, why a parabole? The question can be, why should there be a parabole and not a circle? The reason is, parabole is the shortest distance to go round another point. It's the shortest, and that's why it's a parabole. It is even in our ordinary life. You will find this happening, that whatever you do to others, it comes back to you in some form, whether you do good or bad. And that's why our karmic ideas and that our doing punyas are all there. Because whatever we emit through us will come back to us. In the same way, if we bless the whole world, the blessings of the whole world will come to us. As I told you, the process is not that simple as it can be drawn, because it's a living process of a big dimension. But I'm just trying to make it simpler for you to understand. Now, this parabole, when she goes into the motion of a parabole, and Shiva sanctions her, it's a living process. Again, you must understand. It's a living process. It's as human as we are. Both of them as human as we are, or we should say they are 1,000 times more human than we are. So, here the wife, his consort, says that I'm very happy just like this. I won't go any further with it. Because creation is not an easy thing for her. She doesn't want to depart from her. Creation is the child. And she says, I would not like to have children now because I may lose you. So she pushes herself towards him, and he pushes her back and disappears, opening out from here. Now she is in this form. So the beginning of the Om starts. Parabole, first of all, gets converted into Om. Then she pushes herself down.
and settles down for a while to meditate and to find out how she's going to work it out. We can say like this. You see, it is her desire which must be aroused. If her desire is not aroused, she will not conceive the creation. So a kalpa is spent in that. Quite a lot of time is spent in her own thinking, which way she should do it. She has created many universes. It is not one universe she has created. She has created universes after universes, and I will show you how she has created so many universes. And some of them are still lingering on, some of them are destroyed. But today before us, this universe, this earth, on this earth, India, and in India, Delhi, we are sitting at 10 minutes of place. It's like that. So at this moment, whatever is the thing, is not the past, not the future. But I am telling you about the present moment we are here. But many universes have been created by Adi Shakti even before us. And she has tried many other things also. Ultimately, she has tried this. She has created earth and then created us. Now, how she has done that, we'll see later on. Just now, let us see how she has used her third power. When she decides to create, she is endowed with three powers. She has three powers of God which are granted to her. By one power, first of all, is the existence, the desire to exist. She desires to exist with God. The second power is to create. And the third power is to sustain. First power is existence, second is to create, and the third is the evolving power or sustenance power by which gradually you sustain something and you become something. These are the three powers she assumes.
జై శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీ కేసు చూద్దాం. భాషాపరమైన ఇబ్బందులు తొలగించుకోవడానికి ఈ శ్రీ మాతాజీ స్పీచ్ నిర్మలవాణి నవంబర్ డిసెంబర్ 2020లో ప్రచురించడం జరిగింది. సో అందరం కూడా సమయం ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా దీన్ని తెలుగు అనువాదాన్ని చదువుకుని అర్థం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోని ముఖ్యమైన కొన్ని విషయాలను మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అన్నారనమాట. ఈరోజు మనము భగవంతుని సృష్టి గురించి మాట్లాడడానికి నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ మన నిర్వాహకులు ఇక్కడ బోర్డు కానీ చాక్పీస్ కానీ ఉంచడం లేదు. కాబట్టి నేను డ్రాయింగ్ వేయకుండానే ఈ విషయాన్ని విశదీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇది చాలా కష్టమైన విషయం. మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. కానీ నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే మీరు పూర్తి ఏకాగ్రతతో భగవంతుని సృష్టి అనే క్లిష్టమైన విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈనాటి ఈ పరిస్థితిలో అతి గొప్ప వరం ఏంటంటే మీ అందరికీ చైతన్య తరంగాల ఉనికి తెలుసు. అంతేకాదు ఆ చైతన్య తరంగాలు ఆలోచించగలవని మరియు ప్రేమించగలవని మీరందరూ అర్థం చేసుకున్నారు. ఇదొక గొప్ప వరం. సృష్టి కార్యం ఎడతెగని కార్యమని మనం చెప్పవచ్చు. అంటే ఒక విత్తనం వృక్షంగా మారుతుంది, మరలా ఆ చెట్టు విత్తనాలను ఇస్తుంది. ఇది అలా నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది శాశ్వతం. కాబట్టి దీనికి ఇది మొదలు అని కానీ ఇది అంతం అని కానీ చెప్పలేం. ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఉనికి యొక్క వేరు స్థితులు ఉంటాయి. మొదటగా ఏమీ లేని శూన్యం స్థితిలో బ్రహ్మ మాత్రమే ఉంటుంది, ఇంకేమీ లేదు. అంటే ఇది కేవలం సాపేక్షతతో, అంటే ఒకదానితో ఒకటి పోల్చి చెప్పడాన్ని సాపేక్షత, రిలేటివ్ అంటారు. మనం ఎవరము అప్పుడు ఉనికిలో లేము కాబట్టి ఏమీ లేని శూన్య స్థితి అని చెప్తాం. అయితే ఏదో ఒకటి అప్పటికే ఉనికిలో ఉన్నది, కానీ అది మనం కాదు కాబట్టి ఏమీ లేదు అంటాం. దానిని బ్రహ్మగా చెప్పవచ్చును. ఈ స్థితిలో ఉన్న దానిని మనం ఒక శక్తిగా అనుకోవచ్చు. కానీ ఈ శక్తి అంతా ఒకే చోట చేరి కేంద్రకముగా, న్యూక్లియస్గా తయారవుతుంది. ఈ శక్తి ఆలోచించగలదు, సర్వత్రా విస్తరించగలదు. శక్తి అంతా ఒక బిందువు దగ్గరగా చేరి ఒక కేంద్రంగా తయారైన ఈ శక్తిని మనం సదాశివునిగా పిలుస్తాము. ఈ బ్రహ్మశక్తి కోరుకుంటుంది, ఆలోచిస్తుంది, ప్రేమిస్తుంది, కార్యాలన్నిటినీ నిర్వహిస్తుంది. కాబట్టే ఇదంతా జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఈ శక్తి సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించాలని అనుకుంటుందో అప్పుడు కేంద్రకం ఏర్పడుతుంది. ఈ కేంద్రకాన్ని మనం సదాశివునిగా పిలుస్తాం. ఈ కేంద్రకం అంతర్ధానం చెందదు. దీనిని ఒక శక్తితో కూడిన మబ్బు, నెబుల్లా అనుకోవచ్చు. ఇవన్నీ సాపేక్షత వలన ఏర్పడినవే కానీ సంపూర్ణ స్థితిలో వాటిని చూడలేం. కాబట్టి ఆలోచించడం ద్వారా మొత్తాన్ని వర్గీకరించలేం. కానీ ఆ శక్తి మాత్రం సృష్టి ఆరంభం కాకముందు ఉన్న స్థితిగా భావించవచ్చు. అయితే ఈ శక్తి విద్యుత్ లేదా అయస్కాంత లేదా ఇతర శక్తుల వంటిది కాదు. వీటన్నిటి యొక్క కలయిక, కూడిక, ఐక్యమైన లీనమైన స్థితి, అదే లయ. ఈ శక్తులన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఈ శక్తులన్నీ ఒక బిందువు వద్ద గడ్డ కట్టడం వలన, కాన్సన్ట్రేషన్ వలన ఏర్పడిన కేంద్రకమే సదాశివుడు అంటాము. ఈ సదాశివుడే ఈశ్వరుడు, అత్యంత శక్తివంతమైన భగవంతుడు. ఇప్పుడు ఈ శక్తినే మనం భగవంతుడిగా పిలుస్తున్నాం. ఎందుకంటే దానికి పరిమితులు ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఏదో ఒక పేరుతో పిలవాలి కాబట్టి. కానీ ఇది ఒక శక్తి మాత్రమే. అయితే దానిని మనము బ్రహ్మంగా
పిలుస్తాం. దానిని ఇలా చెప్పవచ్చు, నీరు ఘనీభవించి మంచు ముక్కగా మారినప్పుడు మనం నీటికి మంచుకు ఉన్న తేడాని గమనించవచ్చు. ఇది ఒక రిలేటివ్ పరమైన అర్థం మాత్రమే, నిజానికి ఆ రెండు ఒకటే. ఈ స్థితిలో అత్యంత శక్తివంతుడైన భగవంతుడు పరమేశ్వరుడిగా ఒక రూపాన్ని, ఉనికిని పొందాడు. ఇది బ్రహ్మం కాదు, ఒక ఉనికి మాత్రమే అని చెప్పవచ్చును. ఈ ఉనికి ఎంతో తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. అదే కాంతి. ఈ కాంతి ఏ భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ. ఈ ప్రేమ ఎన్నో రూపాలను తీసుకుంటుంది, కానీ సదాశివుడు మాత్రం అలాగే ఉంటాడు. ఇప్పుడు సృష్టి రచన చేయాలనే కోరిక భగవంతుని పరివేష్టించి ఉన్న తేజస్సుకు ఓరకు ఇవ్వబడింది. ఆ తేజస్సే భగవంతుడి యొక్క శక్తి. ఈశ్వరుడికి తనకన్నా ముందు మరియు తనకు అతీతమైన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. సర్వశక్తివంతుడైన భగవంతుడికి తాను నియంత్రించలేని అతీతమైన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఆయన నియంత్రణలోని లేని శాశ్వతమైన స్వభావం, ఎటర్నల్ నేచర్. ఆయన దానిని ఆపలేరు. మరొకటి, ఆయన తన రూపాన్ని మార్చుకుంటూనే ఉంటారు. స్వభావము శాశ్వతమైన స్వభావాన్ని ఆయన మార్చలేరు. అది శాశ్వతమైన ఆయన సహజ స్వభావం. దానిని ఆయన అధిగమించలేరు. నేను సర్వశక్తివంతుడైన భగవంతుని గురించి వివరణలోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే అది చాలా సూక్ష్మమైన విషయం. అంతేకాక దానికి మీకు పూర్తి ఏకాగ్రత అవసరం. నేను ఈ విషయం గురించి, ఆయన తత్వం గురించి ఎందరికో ఇది వరకే చెప్పాను, వారికి తెలుసు. నేను ఇప్పుడు చిన్న చిత్రాన్ని గీయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఇది ఇలా ఒక కేంద్రకంగా, న్యూక్లియస్గా ఏర్పడుతుంది. మిగిలిన శక్తియే ఈ కేంద్రకం చుట్టూ వలయం లాగా ఏర్పడుతుంది. ఇది ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఇది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అంటే, ఆయన తన పరబ్రహ్మ స్థితిలో నుండి మేల్కొని ఉన్నప్పుడు శక్తి నుండి వేరు చేయబడతాడు. ఆ శక్తి ఆయన చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు సృష్టి కార్యాన్వితం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆయన వెనక్కి జరుగుతున్నారు అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈ మొత్తం అంతా ఇక్కడే ఉండిపోతుంది. ఇదంతా జరిగి కేంద్రకము గట్టి పొరగా గుడ్డు పై భాగంగా ఏర్పడుతుంది, ఒక షెల్ లాగా ఏర్పడుతుంది. తరంగములు ఒకదానిని ఒకటి దాటి షెల్ పైన కేంద్రీకృతం అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ స్థితిలో లోపల ఉన్న శక్తి అంతా కేంద్రీకరింపబడి మరొక శక్తి కేంద్రంగా, న్యూక్లియస్గా మారుతుంది. ఇది శక్తి. మొదటి కేంద్రకము సదాశివుడు, రెండవ కేంద్రకము మహాశక్తి అని, దీనిని ఆదిశక్తి అని చెప్పవచ్చును. మొదటిది సదాశివ. మనం ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన మనకిస్తున్న చార్ట్లో శ్రీమాతాజీ వేసిన చార్ట్ని, అందులో రాసిన విషయాల్ని కూడా మనం చక్కగా గమనించుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే శక్తి తాను రూపంగా ఏర్పడి ఆమెలో అహంకారం స్థిరపడుతుందో అప్పుడే ఆమె సదాశివుడికి భిన్నమైన ఉనికిగా మారుతుంది. ఎందుచేతనంటే ఇదంతా ఆయన సాక్షిగా తిలకించడానికి ఒక నాటకమును సృష్టించడం కోసమే. ఆయనే జగన్నాటకాన్ని తిలకిస్తారు. ఆ నాటకాన్ని సృష్టించేది ఆమెయే. ఈ విషయాన్ని మీరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆమె శక్తి భగవంతుడి యొక్క శక్తి. సమస్త సృష్టి అంతా సర్వశక్తివంతుడైన భగవంతుడు వీక్షించడం కోసం మాత్రమే, ఆయన వినోదం కోసం మాత్రమే. శక్తి యొక్క నాటకాన్ని ఆయన ఒక ప్రేక్షకుడు. శక్తి యొక్క నాటకానికే ఆయనే ఒక ప్రేక్షకుడు. ఆయనకు నాటకం నచ్చకపోయినట్లయితే, అంటే నాటకం జరుగుతున్న తీరు కానీ లేక సృష్టించబడిన ప్రజల యొక్క తీరు కానీ నచ్చకపోయినట్లయితే, ఆయన కళ్ళు మూసుకోవడం ద్వారా లేక తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తపరచడం ద్వారా ఆ నాటకాన్ని వెంటనే ఆపివేయగలదు. అందువలననే ఆయనను మనము వినాశకారి, డిస్ట్రాయర్ అని కూడా అంటాము.
అందుకనే శివుడు మొదటగా ఆదిశక్తి చేత మూలాంకృతుడై ఉన్నాడు. అందుకనే శక్తి పారాబోలా శివుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తుంది. సో పారాబోలా ఆదిశక్తి యొక్క చిహ్నం. ఇది ఆమెకు శివుడి చేత ప్రసాదించబడిన ఒక సర్టిఫికెట్ లాంటిది. ఇది ఆమెకు వరదానం. ఇది మనం సంస్కృత భాషలో చెప్పుకునేటట్టుగా ఆమెను పని ప్రారంభించమని ఇచ్చే వరదానం అన్నమాట. అంటే అంగీకారము లేక అనుమతి. ఈ పారాబోలా పూర్తి చేసినప్పుడు ఆమెకు అనుమతి ఇవ్వబడింది. అందుకే ఆదిశక్తి ఒక పారాబోలా అంటే వలయం. ఈ వలయాకారం చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రతిదీ వలయాకార మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తుంది. సరళ రేఖ మార్గంలో కాదని మీకు తెలుసు. మన నిత్య జీవితంలో కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు చూస్తాం. సో ఇతరులకు ఏది చేసినా అది తిరిగి మన వద్దకు ఏదో ఒక రూపంలో వస్తుంది. అది మంచైనా చెడైనా. అందుకే మనం కర్మ సిద్ధాంతాలు, పుణ్యకార్యాలు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. మనం ఏదైతే ఇతరులకు ఇస్తామో అదే మనకు తిరిగి వస్తుంది. అదేవిధంగా మీరు మొత్తం ప్రపంచం యొక్క శ్రేయస్సు కోరితే ప్రపంచం మొత్తం మీ యొక్క శ్రేయస్సును కోరుతుంది. మనందరం కూడా ఇప్పుడు కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకుని మన 2 చేతులని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తూ ఒక 2 క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి మనందరం కూడా హృదయపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. మనల్ని సృష్టిని సృష్టించిన శ్రీ మాతాజీ ఆదిశక్తి సృష్టి గురించి మనకు వివరించడం అనేది, ఆ అవకాశం మనకు దొరకడం అనేది ఎప్పుడో ఏదో జన్మలో చేసుకున్న మనం పుణ్యం. అందుకు శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మాలకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. అత్యంత క్లిష్టమైన మరియు ఊహలకు అందని ఈ సృష్టి గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలసిన శక్తిని ప్రసాదించమని, ఆ స్థితిని ప్రసాదించమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ ఈ ప్రవచనాన్ని వింటూ మళ్ళీ ఈ విషయాలను తెలుగులో చదువుకుంటూ మన అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ ప్రవచనం యొక్క 2వ భాగాన్ని మనం రేపు సామూహిక ధ్యానంలో విందాం. ఈరోజుటి ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీకి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుని, హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుని 3 మహామంత్రాలు తీసుకుందాం.
అందరం కూడా సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతులమై కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం వేసుకుందాం. అందరం కూడా మళ్ళీ రేపు ఉదయం ప్రాతకాలం ఉదయం 5:30కి సామూహిక ధ్యానానికి మళ్ళీ సమావేశమవుతాం. అంతవరకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై శ్రీ మాతాజీ.